क्याप्टेन सेकेन्ड स्ट्रिङ साइड टेस्ट नेसन होइन प्रतिस्पर्धा गर्दा मैदानमा चाहिँ कस्तो थियो कस्तो अपोनेन्ट हुन्थ्यो उहाँहरू रिजल्ट त हामीले देख्यौँ होइन एज अ कम्पिटिसन चाहिँ कस्तो पाउनुभयो राम्रै टिम थियो होइन जुन ओपोनेन्ट भयो भने आयरल्यान्डको ए टिम हो होइन सो आई थिङ्क उहाँमध्ये पनि 5-6 जनाले आयरल्यान्ड खेलिसक्नु भएको छ सो आई थिङ्क टिम राम्रै थियो र त्यही अलि अडाप्ट गर्न सिचुएसन अडाप्ट गर्न अलिकति टाइम लाग्यो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो बेनिफिट भयो होइन सो अनि एज अ बलिङ युनिट हामीले चाहिँ बल पनि राम्रो एरियाहरू फाल्यो होइन सो त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई अलिक बढी गाह्रो भयो सो आई थिङ्क एज अ टिम चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ लिग 2 पछि लगातार 3टा T20 सिरिज खेलिसक्यो होइन टिममा पनि लगातार चेन्ज गरेको छ अब आएर चाहिँ अलिकति स्टेबल हो कि भनेको छ तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो भनौँ न अब टिम चाहिँ कहाँनिर छ वर्ल्ड कप अगाडि चाहिँ कहाँनिर छ जस्तो लाग्छ अब त्यही हो जस्तो नेपालमा स्पेसली अब अपर्च्युनिटिज एकदम कम छ होइन अनि त्यसको लागि पनि अब भनौँ 15 जना रेगुलर मात्र खेलिरहेको थियो त्यो बाहेकहरूले अपर्च्युनिटी पनि पाएको थिएन होइन सो त्यो हङकङको टुर त्यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ होइन जति पनि यङ प्लेयरहरू थिए अथवा जसले अपर्च्युनिटी पाएको थिएन होइन उहाँहरू सबैलाई टेस्ट गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी एकदम क्लियर छौँ एसिसी प्रिमियर कपलाई लिएर र अब आउने वर्ल्ड कपमा हामी कहाँ स्ट्यान्ड गरिरहेको छ हाम्रो टिम के हुन्छ भनेर सो त्यही हो अनि त्यो बाहेक चाहिँ अहिले चाहिँ सबैजना रेडी छन् जस्तो लाग्छ वर्ल्ड कप अगाडि भनौँ अब इन्डिया जान्छ त्यसपछि प्रिमियर कप पनि छैन हामीसँग त्यो वर्ल्ड कपको लागि टिम चाहिँ अब सेट भएको हो कि अब हामी यो प्लानमा जान्छौँ अथवा यो इन्डिभिजुअललाई लान्छौँ भने अब सेट त केही पनि हुँदैन होइन अब त्यो त डिपेन्ड हुन्छ कस्तो पर्फर्म गर्छ सबैजनाले होइन स्टिल त्यही हो लगभग त्यही हुन्छ बट स्टिल पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ नि सबैको सो जसले राम्रो गर्छ त्यही हो टिममा आउनु लास्ट फ्यु सिरिज भनौँ स्पेसली फाइनल्सहरूमा चाहिँ एउटा फिनिसरको रोल हामीले जसलाई दिएको थियौँ उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो किसिमको एउटा प्रदर्शन आइरहेको थिएन आज पनि एउटा फिनिस गर्ने एउटा अझै राम्रो स्कोर त भएर त्योभन्दा राम्रो हुने चान्स थियो त्यो रोलमा चाहिँ कसरी हामी कहाँ छौँ अहिले भनौँ जस्तो स्पेसली विवेक र जोराकै कुरा गर्नुपर्दा अनि अब यो पनि हेर्नुपर्छ स्किल्सहरू हेर्नुपर्छ उहाँहरूले पनि राम्रो बलिङ गरे कि हामीले हान्न सकेनौँ होइन अनि त्यो पनि हेर्नुपर्छ बट स्टिल जति पनि अपर्च्युनिटी जोराले पायो युटिलाइज गरे जस्तो लाग्छ मलाई होइन अनि विवेकको 1-2टा लागेन बट स्टिल उहाँहरूले पनि राम्रो एक्जिक्युट गरे प्लान होइन सो त्यो क्रेडिट उहाँहरूलाई पनि दिनुपर्छ र एज अ ब्याटिङ आई थिङ्क 198 राम्रै स्कोर यो विकेटमा किनभने विकेट डबल पेस थियो अलिकति च्यालेन्जिङ थियो अनि त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क राम्रो स्कोर थियो आजको चेन्ज स्पेसली दिपेन्द्रलाई बाहिर राखेर चाहिँ जुन कुशल दुवै कुशललाई चाहिँ स्पेनमा अलिकति बढी जिम्मेवारी थियो त्यो चाहिँ अब एउटा ब्याक अफ द माइन्ड चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा उहाँहरूलाई पनि त्यो लिडिङ रोल दिनुपर्छ भन्ने के थियो आजको म्याच होइन अब हिजो अलिक दिपेन्द्रको अलिकति ब्याक दुखिरहेको थियो अनि त्यही भएर रिस्क नलिएको किनभने मेन टुर्नामेन्ट पनि आइरहेको छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ रिस्क नलिएको अनि ललितलाई अब त्यही ब्रेक दिएको एक गेमको लागि किनभने अरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिनुपर्ने थियो सो अनि त्यही हो 2जना मेन स्पिनर नभएपछि त मेन रेस्पोन्सिबिलिटी कुशल मल्ल कुशल दाइले लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ नि अनि उहाँ 2जना एकदम राम्रो स्टेपअप हुनुभयो राम्रो गर्नु हाम्रो दुईवटा यो इन्टरनेसनल क्रिकेट सिरिज चाहिँ हुने गर्न सकिएको छ अब 2टा महत्त्वपूर्ण टुर्नामेन्ट खेल्न जाँदैछ होइन एसिया कप क्वालिफायर त्यो अगाडि तपाईँको यो प्रिपरेसनलाई लिएर कस्तो छ त्यही प्रिपरेसन भन्दा पनि अब सबै टुर्नामेन्टहरू खेल्यौँ धेरै जसो होइन अनि अब त्यही हो प्रिपरेसन राम्रै भइरहेछ भनौँ न किनभने राम्रो टिमहरूसँग खेल्न पाइरहेछ भने अनि त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ आउने गेम्सहरू पनि इन्डियामा गएर राम्रो स्टेट टिम्सहरू हुनुहुन्छ सो त्यहाँ गएर पनि राम्रो टिमहरूसँग खेल्न पायो भने झन् राम्रो हुन्छ र त्यसपछि एसिसी प्रिमियर कपको लागि एकदम रेडी हुन्छ आउनु इन्डिया र एसिया ओमानमा खेल्न जाँदाखेरि नेपालीले आयरल्यान्डसँग खेल्दा हुन्छ त्यो 15जना बाहेक अरूले पनि लगातार क्रिकेट खेल्दा त्यसले चाहिँ ब्याक अफ द माइन्ड एउटा ब्याकअप पनि तयार भएको कुरा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ एज अ क्याप्टेन चाहिँ कोही प्लेयरहरू तयार छ भने चाहिँ कस्तो लागिरहेछ यो अवस्थालाई चाहिँ एकदम राम्रो फिल भइरहेछ किनभने अब पहिला के हुन्थ्यो कि यो 15जना मात्र छन् होइन अब त्यही मध्ये मात्र चुज गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ अब एक्स्ट्रा नेपालीमा पनि कसैले राम्रो गऱ्यो भने होइन त्यो ब्याक अफ द माइन्ड चलिरहेको हुन्छ कि आउन सक्छ भनेर होइन ब्रेक थ्रु गर्न सक्छ टिममा सो त्यो एकदमै राम्रो र हेल्दी कम्पिटिसन छ सबैजनाभित्र होइन सो यो राम्रो हो नेपाली र आइल्यान्डको गेम सरलाई पनि छैन कसरी सर्टबलको क्वेसन बुझाइ होइन राम्रै टिम छन् सरसँग कुरा भएको थियो होइन अनि दुईटै टिम एकदमै प्रोफेसनल हुनुहुन्छ होइन एकदम राम्रो टिम हुनुहुन्छ सो त्यही हो एकदम एक्साइटेड छौँ होइन फर्स्ट टाइम हामी अब कुनै पनि स्टेट टिमहरूसँग खेल्न गइरहेछौँ र त्यो उहाँको कुरा इन्डियाको स्टेट टिमको कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो टिमहरू हुन्छ होइन सो अहिलेसम्म खेलेको थिएनौँ बट सरसँग कुरा गर्दाखेरि एकदम राम्रो टिम छ सो त्यो सुन्दाखेरि अब एकदम एक्साइटेड छौँ हामी सबैजना सो हेरौँ के हुन्छ अब त्यहाँ गएर पूरा ऐसा पहले से मगअप कर गया था ये की बात ये
15 मिनट मस्त रोहित को. So the 2 games in result, we saw that we won both the games convincingly. But how was the situation? How do you analyze it from outside the field, especially the quality of Ireland team? See, look, like Rohit said, that obviously they're coming out of their winter. I know from their coaches as well. So they were looking forward to playing these games. We are very grateful to Ireland for accepting our invitation. Even though it's an Ireland A team, for us it is a very significant moment because it's a test nation. Now in these 2 games, I would say that because we are familiar with the conditions, we obviously have our bowlers who understand these conditions well. That is what has gone in our favour. So I would not judge them on these 2 games. But at the same time, there were few specific skills which I felt very impressive. The seamers were coming in and asking us some good questions. The leg spinners are very interesting as well. So overall, a bit of good preparation for us, just marching forward. We played 3 series after the League 2, all T20s, and we've kept players in and out continuously, trying to see what combination works the best. So at this time, are we clear who will be going to the World Cup? Are we clear about our team setup for the World Cup? Any team which becomes a great team has to try something. Unless you try, you don't know what's going to work for you. Okay. Again, even Skipper mentioned that the same 15 faces were around for the whole year last year. With associate nations, there are very small pockets which we can experiment a bit. You said in and out, but I think you'll also need to do homework of the facts when we played against Namibia and Netherlands. We had a very set squad at that point. The only time when we tried something was when we went to Hong Kong. That's the only time that we have tried a lot of new faces together. But like I said, with associate cricket, there are small windows which we need to take it as an opportunity to see if any other new face can step up. For me, the revealing point is Akashan. So he has stepped up nicely. I enjoy his intensity. I like the way he is gelling up with the team. We have a stable squad. So obviously going forward now with important events which comes, just like last year, we were very consistent with our squad. We always gave security to each and every player. And the roles are very clearly defined. दुईटै गेम अलिकति वान साइडेड जस्तै नै भयो. कसरी हेर्नुहुन्छ यो वर्ल्ड कप अघि चाहिँ लास्ट गेम पनि थियो हाम्रो? होइन, अब वर्ल्ड कपभन्दा राम्रो प्रिपरेसन हो यो. त्योभन्दा अगाडिको म्याचेसहरू जति पनि T20 हामी खेल्छौँ त्यो हाम्रो लागि एउटा राम्रो प्रिपरेसन हुन्छ. र बेस्ट पार्ट के हो कि हामीले त्यो 2टै म्याच जित्यौँ र टिमको एफर्ट देख्यो 2टै गेममा. सबैले कन्ट्रिब्युट गर्यो. त्यो चाहिँ राम्रो पार्ट हो वर्ल्ड कपभन्दा पहिला. तपाईँको भनौँ एउटै किसिमको सर्ट फिल्डमा थिएन, एउटा चौका गयो, त्यसपछि एउटा नियर अबाउट क्याच थियो, त्यसपछि क्याच हुँदैन के थियो अगाडि चाहिँ कुशलले एकातिर हानी गर्दाखेरि चाहिँ कसरी त्यो डिसिजनमा चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? T20 यस्तो गेम हो, टाइम एकदमै कम हुन्छ. तपाईँसँग इन्टेन्ट देखाउनै पर्छ पावर प्लेमा. सो मैले त्यही ट्राई गरेर जति पनि बाउन्ड्री बल हुन्छ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छु र 2टै म्याचमा त्यस्तै भयो. बाउन्ड्री बल नै 2टै म्याचमा त्यस्तै थियो अनि त्यसलाई त्यो कन्भर्ट गर्न सकिनँ. एक्जिक्युसन त्यहाँ मिस भयो. एक टाइम चाहिँ 220 जस्तो पुग्ने जस्तो पनि देखेको थियो, तर फेरि बिचमा अलिकति स्ट्रगल पनि गऱ्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ आजको जुन एउटा ब्याटिङ अप्रोच थियो त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु 200 नियर अबाउट पुग्दाखेरि? होइन, हामीले स्टार्ट राम्रो गऱ्यौँ सुरुमा र मिडल ओभर्समा पनि राम्रो भयो. तर T20 यस्तो हो कि बिचमा मिडल ओभरमा कसैले पनि एक ओभर राम्रो निकालिदियो भने फेरि मोमेन्टम त्यहाँ सिफ्ट हुन्छ कि अनि 8-10 रन हामी पछि पऱ्यौँ त्यहाँ त्यो 1-2 ओभर्सले गर्दा. आयरल्यान्ड वुल्भ्सलाई चाहिँ अब हामी वर्ल्ड कपमा नेदरल्यान्ड्स त्यसपछि बङ्गलादेशहरू टिमसँग खेल्नु थिएन, उहाँहरूलाई चाहिँ एज एन अपोनेन्ट चाहिँ कस्तो पाउनुभयो? कतिको स्ट्रङ थियो कि हामीलाई टेस्ट गर्नको लागि? होइन, एकदमै राम्रो टिम हो यो. उहाँहरूको बलिङ ब्याटिङ फिल्डिङमा त्यो इन्टेन्सिटी सबै राम्रो थियो र हाम्रो लागि एकदमै राम्रो प्रिपरेसन हो उहाँहरूसँग गेम खेल्दाखेरि भनौँ न. तर ओभरअल उहाँहरूले पनि राम्रो क्रिकेट खेल्नुभयो. How did you analyze these 2 games against Ireland, especially the type of opposition we have, second string of test playing nation? Yeah, so we always respect the opposition, especially in a T20 format. No opposition is weak because on any day, like we saw today, they got off to a flyer, 4 overs, they were 40 for no loss. So anything can happen in this format. So we try to prepare as well as we can, plan as well as we can. Each player has roles to perform. So we keep analyzing that, whether each player has performed his role. If yes, good. If not, what are the areas that we need to address? So as I said, we respect the opposition. So we plan keeping the opposition in perspective, what their batters do, what their bowlers do, and try to execute accordingly. So after League 2 series, we have played 3 series, and we've mixed players in and out throughout. So where are we in the World Cup framework? Where is the squad right now? Are we settled?
I cannot answer that question because I don't know which players will go to the World Cup. But our focus is on trying to get as many players ready as possible because we want to have options, we want competition in the side so that nobody is complacent. We are trying to prepare everybody to the best of our abilities, and anybody who comes in to play should be ready to play. That is our focus. At times throughout these 3 series, we've had finishers not being able to finish the matches. Like Vivek and Sandeep, we have used in the finals, especially in the previous match. So how do you see that part being addressed in this series? Yeah, so they are young players. We are working on that aspect. And if you go back to the World Cup qualifiers, we played Oman here, and Vivek almost pulled it off. We missed by 1 shot. So it's not easy to go there and finish, but these are the kind of roles that we are trying to assign to players. Today we saw Malla step up and he batted superbly. Sandeep batted very well. Vivek could not get going, but we have great faith in all the players. And as I said, we target specific areas, and we are not hopeful but confident that each player will step up when the time comes. For India series and the World Cup, I think we will have similar players. So can we say that we have got the mainstream, our main 11 settled before the World Cup? Again, that is not for me to answer. That is for the selectors and Monty to answer. But we have a core group of players who we have been using for the past couple of months or more. And more or less, I think we have a settled group of players. You've been close to the Indian cricket. What can you expect from this Indian friendship series against Baroda and Gujarat? Oh, we'll have very tough teams. Baroda and Gujarat have done very well in the Syed Mushtaq Ali, which is the T20 competition in India. So the level of cricket in India is very high. So any team that comes up will be a tough opposition. And as I said, in this format, any opposition is tough, especially in India because they are playing literally round the year. They play all formats, and they are very skillful players. So we expect a very tough series there. As the team goes to India, we have Nepal playing against Ireland. Yeah. Will we have some eye on this individuals? Absolutely, absolutely. We'll keep looking at the Nepal players because we want a large pool of players. As I said, we want competition in the side. We just don't want a group of 15 players and nobody else. So the larger the group of players, the better for Nepal cricket because more and more players will come in. Competition will keep the players focused, and they would know that if they slip up, there is somebody else waiting. So that is always a healthy sign. Devendra Singh Airi and Lalit Rajvanshi were dropped from their side. Is there any specific? They were not dropped, they were rested because we are trying to give everybody a rotation. So we want to see how different play. Now Lalit did not bowl in the power play. Kushal Malla bowled in the power play. Dipender did not play, so Sandeep came in and batted towards the end. So we want to see how each player perform because Dipender is one of the main players of the side. We know what he brings to the table. Lalit is an established player, so we want to give everybody a chance to see how they perform when put under pressure. So basically we are still under the experiment? No, it's not an experiment. As I said, we are trying to gather players who have different skills. We are trying to develop their skills. And again, the final 15 which goes is down to the selectors. But from our side, we are trying to get as many players ready as possible to give the selectors a good heading.